ह्या एक्झाम मध्ये जे पास आउट स्टुडंट्स होतात, जे रँक मध्ये येतात, क्वालिफाय होतात, त्यांना नॅशनल लेवलवरती स्कॉलरशिप दिली जाते. दॅट इज 12,400 रुपीज स्कॉलरशिप एव्हरी मंथली त्यांना दिली जाते. So it was first started in the 2010. Before that, GATE examination was there. Through that GATE examination, everyone can enroll in the MPharm master degree. So till 2018, All India Council for Technical Education, that is AICTE, पहिले 2018 पर्यंत AICTE याला कंडक्ट करत होती. आणि जी स्कॉलरशिप मुलांना मिळायची, ती दॅट इज 12,400, ती पण AICTEच द्यायचं. पण आता मागच्या वर्षापासून PCI स्वतः स्कॉलरशिप देणार आहे. आणि ही जी एक्झाम असते, जीपॅट एक्झाम, ही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कंडक्ट करते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ही एक खूप मोठी अशी टेस्टिंग एजन्सी आहे. ती वेगवेगळ्या नॅशनल लेवलला वेगळ्या वेगळ्या एक्झाम कंडक्ट करते. फॉर एक्झाम्पल नीट एक्झाम सुद्धा NTAच कंडक्ट करते. And this NTA can conduct this exam as per directions from Ministry of Education, Government of India to till 2023. 2023 पर्यंत NTA एक्झाम कंडक्ट करायची. पण आता या वर्षापासून ही एक्झाम नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्स, दॅट इज NBEMS कंडक्ट करणार आहे. NBEMS ही एक मेडिकल सायन्स रिलेटेड एक्झामिनेशनची एक फील्ड आहे. जी फील्ड वेगवेगळ्या एक्झामिनेशन ज्या मेडिकल फील्ड रिलेटेड असतात त्या कंडक्ट करत असते. जसं की नीट पीजी एक्झाम पण दरवर्षी NBEMS, दॅट इज नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्स, कंडक्ट करते. आणि या वर्षीची जर या एक्झामिनेशनची जर फी बघितली तर जनरल, OBC अँड EWS कॅटेगरीसाठी 3,500 फीज आहे. आणि SC, ST आणि PWD कॅटेगरीसाठी 2,500 फी आहे. आणि eligibility to appear for this exam is nothing but the bachelor degree in pharmacy, that is 4-year completion after 10 plus 2, that is 11, 12, and then you can enter into or appear for this exam. So after the results of this examination, once the result has been published, candidates has to go for document verification. आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन नंतर त्यांची एक काउन्सिलिंग प्रोसिजर असते. ती स्टेट वाईज व्हॅरी करते. हॅलो हॅलो Yes, Am I Pratibha, audible? please continue. Yes. Just a minute, तर I mute all and then I will unmute you. ओके. Now you please unmute yourself. Yes, is it okay, येस Pratibha? मॅम. ओके. येस, थँक्यू. Okay. सो ज्या वेळेस जीपॅटचा रिझल्ट अनाऊन्स केला जातो त्याच्यानंतर स्टेट वाईज काउन्सिलिंग प्रोसिजर असते. त्या काउन्सिलिंग प्रोसिजर्स मध्ये वेगवेगळ्या स्टेप्स असतात, ज्यामध्ये आपल्याला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करायचं असतं. आणि त्याच्यानंतर कॅप राऊंडची जशी प्रोसिजर असते, जी आपण 12th नंतर फेस केली होती, तशी काउन्सिलिंग प्रोसिजर असते. आणि या काउन्सिलिंग प्रोसिजर नंतर आपण त्याच्यामध्ये ऑप्शन फॉर्म्स फिल करायचे असतात आणि नंतर आपल्याला पर्टिक्युलर कॉलेज अलॉट केलं जातं. तो या जीपॅट एक्झामचं पॅटर्न कसं असतं, तर या वर्षी त्यांनी असं केलेलं आहे की एका दिवसामध्ये फक्त एकच सेशन ठेवलेले. आतापर्यंत एका दिवसामध्ये 2 किंवा 3 सेशन्स होते, दोन सेशन्स होते मोस्टली. बट फ्रॉम नाऊ they have only the single session will be there. So the time for this GPAT examination is only for 3 hours, that is 180 minutes. ही एक्झाम तीन तासासाठी असते, that is 180 minutes. And in 180 minutes, you have to solve all the questions. So for correct response, there are 4 marks. You will get 4 marks. And for incorrect response, there is a negative marking, that is 1 mark shall be deducted from the total. And for unattempted question, there will be no mark, that is 0 mark.
So they have divided this time. They have divided this GPAT exam into different fields. They syllabus include all these fields, that is pharmaceutical chemistry and allied subjects. From this pharmaceutical chemistry, it will include biochemistry and other different subjects like pharmaceutical inorganic chemistry. And from this subject, there may occur 38 questions. These may vary. These questions might vary according to their choice, but mostly they may take 38 questions from pharmaceutical chemistry and allied subject. Pharmaceutics and from allied subject, they take 38. So these pharmaceutics and allied subjects include engineering, engineering, as well as pharmaceutical biotechnology. And from that, they take 38 questions. From pharmacognosy and allied subjects, that is HDT, they will ask 10 questions. From pharmacology and allied subject, that is human anatomy and physiology and pharmacology, they will ask 28 questions. From other subjects including pharmaceutical jurisprudence and other small subjects, they will take 11 questions. They will ask 11 questions for 44 marks. So total number of questions are 125, and the maximum marks allotted for these are 500 marks. So now I'm going to introduce you to NIPER JEE exam. After qualification of GPAT, you can also go for NIPER JEE exam, which is a national level exam. That is the full form of this NIPER. It is National Institute of Pharmaceutical Education and Research Joint Entrance Exam. That is NIPER JEE. And every year this can be organized by different NIPERs. But from 2 years, it can be organized by NIPER Guwahati, and it was supported by Department of Pharmaceuticals and Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. So, under the guidance of this Ministry of Chemicals and Fertilizers, NIPER Guwahati will arrange this NIPER JEE exam. So, we know that there are 7 NIPERs. 7 NIPERs are there. NIPER Sasnagar Mohali, NIPER Raebareli, NIPER Hajipur, NIPER Kolkata, NIPER Guwahati, Ahmedabad, and Hyderabad. Present. So I will going to introduce to all these NIPER and what are their specialities. So आपण जर जीपॅट एक्झाम देणार असेल तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा फोकस जर कुठे करायचा असेल तर तो आपण नायपर वर केला पाहिजे. कारण की नायपरचे जे 7 कॉलेजेस आहेत यामधून जे प्लेसमेंट्स होतात ते सगळ्या म्हणजे इतर सर्व कॉलेजेस पेक्षा जास्त जास्त incentives तुम्हाला देतील. Okay, so these are 7 NIPERs. You can opt after NIPER JEE exam. So I'm going to introduce to different NIPERs. So first NIPER, that is NIPER A, that is NIPER Ahmedabad. So NIPER Ahmedabad is situated in the Gujarat. Its construction is completed in the last year, and it is inaugurated by it was inaugurated by our Prime Minister, and it is famous for medical devices. So medical devices, it is the new branch open, and it has much of the scope in the pharmaceutical industry, and it is also having much of the scope in the international or abroad also. So another famous branch in the NIPER Ahmedabad, it is medicinal chemistry. So there are different research articles in the very high impact journals. The faculties of this NIPER Ahmedabad published in the Department of the Medicinal Chemistry. So medicinal chemistry is a very best branch with the NIPER Ahmedabad as per all the NIPERs are concerned. The next branch, which is very progressing in this NIPER Ahmedabad, it is natural products. And lastly, Pharma MBA. So Pharma MBA आतापर्यंत होतं नायपर अहमदाबाद मध्ये, आणि या वर्षापासून नायपर अहमदाबाद आणि नायपर कोलकाता
आणि नायपर हैदराबाद या तिघांमधून फार्मा MBA चे सीट्स कमी करण्यात आले आहेत. आणि हे सर्व सीट्स एकूण 50 सीट्स फक्त नायपर मोहालीकडेच असणार आहेत. तर यावेळेस तुम्हाला जर नायपर फार्मा MBA ला जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर यू हॅव नो अदर ऑप्शन दॅन नायपर मोहाली. So the peculiar features of this Sniper Ahmedabad that the team of the Sniper Ahmedabad has remarkable publication track record of publishing in high impact journals and filing patents. So the branch of medicinal chemistry faculties have done remarkable publication track record, and they have filed many patents. So the NIPER faculty has recognized top 2% scientists of the world as per elsewhere in the category of pharmacology and pharmacy based on practice publication. So 2% scientists in the world belongs from this pharmacology branch from NIPER Ahmedabad. So this is all about NIPER Ahmedabad, which is very nearer to our Maharashtra, and anyone who come in between 500 ranks in the NIPER exam can opt for this NIPER Ahmedabad. So next NIPER, it is NIPER Guwahati. NIPER Guwahati is very distant from Maharashtra. It is nearly 72 hours distance from Nasik. So, and it is very good. Infrastructure is very nice, and all the facilities are available. And this NIPER Guwahati also conducts and arranges various different national and international seminars, webinars and seminars and all conferences. They arrange different conferences they arrange, which are having more importance during your placement. So this NIPER Guwahati is famous for the branch that is biotechnology. So they have different biotechnology related instruments available in the NIPER Guwahati. And the second famous branch, this NIPER Guwahati, it is pharmaceutics. Pharmaceutics branch is very best in the NIPER Guwahati. Then the pharmaceutical technology formulation. This is again a new branch introduced into this NIPER Guwahati last year, and it is also gaining much of the importance. Next is the pharmacology and toxicology. All the animal studies conducted in this NIPER Guwahati are published in the very good journals. So this pharmacology and toxicology is progressing branch, we can say, from this NIPER Guwahati. So students from NIPER Guwahati have a unique opportunity and exposure to Param Embryo computing HPC infrastructure housed in the Advanced Center for Computer-Aided Drug Design. So it is this Param Embryo supercomputing HPC infrastructure is also there in the NIPER Guwahati, which can be off. If we have interest in the computer-aided drug design, one can choose this NIPER Guwahati as their part of masters. So now I am moving towards my NIPER. That is, I am working in the NIPER Hajipur, studying in the NIPER Hajipur. So this is the infrastructure of NIPER Hajipur, which is in the developing stage, and they खूप मोठं कन्स्ट्रक्शन पण चालू आहे नायपर हाजीपूरचं, ज्याचं उद्घाटन मागेच मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते झाले. आणि आणि पुढच्या साईडला आता ही ओल्ड ओल्ड जी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंग मध्ये प्रॅक्टिस चालतात. तर याच्यामध्ये डिफरंट ब्रांचेस आता सध्या खूप जास्त इम्पॉर्टन्स गेन करतायत. त्याच्यामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिक्स. तर तुम्ही इथे बघू शकता की डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिक्सची लॅब नंबर 1 इथे तुम्हाला दिसते, ज्यामध्ये डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स अवेलेबल आहेत आणि स्टुडंट्स आर वर्किंग हिअर. All the facilities are very good, AC facilities, and all the different instruments are there. And the most important and very much on the demand, that is Department of Pharmaceutical Analysis. So pharmaceutical analysis is the NIPER Hajipur is very developed branch, I can say. It is under Dr. Ramalingam, and it is very much developed branch uh, as compared with the another branches.
So in the pharmaceutical analysis lab, there are different instruments available. The most important instrument, that is GCMSMS, is installed in the 6 months before, which is there in the pharmaceutical analysis lab. Then the LCHRMS, that is high resolution mass spectrometry, is also there in the analysis lab. For these LCHRMS and GCMSMS, all the scientists from different institutes, that is CDRI, Lucknow, and ICMR, come here for their projects. That is for GCMS and LCHRMS. All the different scientists come. And this is LCMS with new facility, that is orbit trap and mass analyzer. This is also there at the analysis lab. So, next branch that I am going to introduce you from this NIPER Hajipur is biotechnology. So, biotechnology is the oldest of all the branches in the NIPERs. In the NIPER Hajipur, this biotechnology branch is the oldest branch, and it is having different instruments. DSC, DLS, and all different instruments are there with very best facilities. Uh, all the temperature conditions, stabilizers, and all the different equipments are there. Multimodal analysis and different different projects related to PCR we can perform in this lab. So there are different PCRs are also there. RT-PCR, PCR, and different versions of PCR. Then DLS is also there. Then FTIR, HPLC, all the facilities are there in this biotechnology lab in the NIPER Hajipur. The next branch, which is famous in all the NIPERs, uh, is is pharmacy practice. So pharmacy practice is the most famous branch in all the NIPERs from NIPER Hajipur. So pharmacy practice uh, has done MOU with Mahavir Cancer Institute and Research Center, Patna, and Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences, RMRIMS. So these are very good institutes or very good research centers located in the Patna, where all the students from this pharmacy practice can practice there. So the रोज त्यांना बस असते नायपर हाजीपूर पासून ते या डिफरंट सेंटर्स पर्यंत महावीर कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स आणि तिथले जे डिफरंट सायंटिस्ट असतात त्यांना डायरेक्ट इंटरॅक्ट करता येते ह्या सर्व फार्मसी प्रॅक्टिसच्या स्टुडंटला आणि त्यांची सर्व जे प्रोजेक्ट्स असतात ते प्रोजेक्ट सुद्धा त्याच पद्धतीने डिसाईड केले जातात आणि ते सायंटिस्ट लोकच त्यांना पुढं थ्रू आउट प्रोजेक्ट मध्ये हेल्प करतात. म्हणून ही जी ब्रांच आहे फार्मसी प्रॅक्टिस ही सगळ्या नायपर मध्ये सगळ्यात फेमस ब्रांच आहे. आणि ही जी ब्रांच आहे ही या ब्रांच मध्ये डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे हँडलिंग फॅसिलिटीज all are there, and these can be headed by Dr. Samir Dhingra. So समीर धिंगरा हे खूप मोठे पर्सन आहेत. त्यांनी डेव्हलपमेंट या ब्रांचची एवढी चांगली केली आहे की ज्यामुळे टॉप 10 AMC सेंटर मध्ये नायपर हाजीपूरचं नाव इन्स्टॉल झालं. तर ही जी ब्रांच आहे ही पण खूप फेमस आहे आणि या ब्रांच मध्ये इंडियातल्या सगळ्या ठिकाणचे मुलं एनरोल झालेले आहेत. सगळ्या ब्रांच म्हणजे सगळ्या प्रत्येक प्रत्येक राज्यामधून वेगवेगळे स्टुडंट्सने इथे फार्मसी प्रॅक्टिस साठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे. सो दिस इज व्हेरी good branch, best branch, I can say, throughout all NIPERs, that is pharmacy practice. Next is pharmacology and toxicology. Pharmacology and toxicology ही एक ग्रोईंग ब्रांच आहे नायपर हाजीपूर मध्ये, ज्यामध्ये आत्ताच नवीन नवीन इन्स्टॉल केलेले इन्स्ट्रुमेंट्स with novel facilities are available there. You can see here there is a gel dock system and all this. And here you can see this is the animal house facility.
ॲनिमल हाऊस फॅसिलिटीचा जो विचार केला नायपर हाजीपूरचा, तर ही खूपच आत्ता इस्टॅब्लिश झालेलं आहे. आत्ताच कन्स्ट्रक्शन त्याचं झालेलं आहे नायपर हाजीपूरमध्ये ॲनिमल हाऊसचं. तर नायपर हाजीपूरचं जे ॲनिमल हाऊस आहे यामध्ये सगळ्या नॉवेल पद्धतीच्या टेक्निक्स वापरून त्याला इस्टॅब्लिश केलेलं आहे. त्याच्यामुळे नायपर हाजीपूरचं ॲनिमल हाऊस it is best, I can say. And there are different instruments are also available in this pharmacology and toxicology branch of Naipur Hajipur. नको ना भाऊ. These Naipur Hajipur, it is famous for Center for Excellence in Biological Therapeutics. So मागच्याच वर्षी नायपर हाजीपूरला सेंटर फॉर एक्सिलन्स इन बायोलॉजिकल थेराप्युटिक्स दर्जा भेटलेला आहे. आणि इथे वेगवेगळ्या बायोलॉजिकल थेराप्युटिक्स रिलेटेड संशोधन चालतात. नॅनो पार्टिकल्स रिलेटेड सगळ्यात जास्त संशोधन जे असेल तर ते नायपर हाजीपूरमध्ये चालतं. दॅट इज फार्मास्युटिक्स अँड बायोटेक्नॉलॉजी ब्रांच. सेकंड जर आपण इथले पेक्युलियर फॅक्ट बघितलं तर दॅट इज ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फार्मसी प्रॅक्टिस अँड बायोटेक्नॉलॉजी. ॲज आय सेड, फार्मसी प्रॅक्टिस इट इज व्हेरी ओल्डेस्ट ब्रांच अँड इट इज व्हेरी best branch out of all the NIPER, as it is registered in the top 10 AMC centers, that is ADR monitoring centers in the India. Pharmaceutical analysis branch, it is the very great branch in, I can say, in the NIPER Hajipur. Animal house with all novel facilities, as it is constructed in the year back, so it is having all the novel facilities available. हॉस्टेल फॅसिलिटीज जर म्हटलं आपण नायपर हाजीपूरचं, तर नायपर हाजीपूरच्या हॉस्टेल फॅसिलिटीज इतर सर्व नायपर्सपेक्षा सगळ्या नायपर्सपेक्षा खूपच उत्तम आहे. क्लिनलीनेस इथला सगळ्यात पहिला मोठो आहे. त्याच्यामुळे नायपर हाजीपूरच्या हॉस्टेल फॅसिलिटीज व्हेरी ग्रेट. इट इज two floor hostel is there. First floor is for girls and second floor is for boys, and the rooms are very spacious, and the cleanliness maintained throughout this hostel is very best. This Naipur Hajipur is also famous for central instrumentation facilities. There are different instruments available for research work, and to use that, all the scientists from different institutes, that is CDRI, Lucknow, LCA, ICMR, can come and work on these different instruments. So I'm going to share about my life in this Naipur Hajipur. So in the Naipur Hajipur, routine is very fine. So जेव्हा तुम्हाला लेक्चर राहिलं तेव्हा मेसेज येतो आणि that time only you have to go and attend the lecture. They already provide us with the timetable, and according to timetable only we have to go. Uh, Only we have to go. In the morning session, mainly all the lectures will happen, and in the afternoon session, in the afternoon session, all the all the practicals will happen in the afternoon session. So the environment is also very friendly. So environment, you can see all the workers, all the staffs, and all the non-teaching staffs in the working in the Naipur Hajipur are very friendly. You can get any information related to anything that you want from them easily. And the most important thing is this Naipur has many students from Maharashtra. So I can say that more than 50% students in this Naipur Hajipur are from Maharashtra, and more nearly 10% of the students out of this 50%, they are from North Maharashtra itself. So many of the students are from Maharashtra. The main importance of this Naipur Hajipur is that all the festivals and all the scientific days can be celebrated here. सगळे सगळे जेवढे पण सण असतील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जे सेलिब्रेट केले जातात, ते सगळे सर्व जे फेस्टिवल्स आहेत, सण आहेत, ते सगळे इथे एकदम आनंदाने सेलिब्रेट केले जातात. आणि दरवर्षी इथे इन्फिनिटो नावाची स्पोर्ट्स मीट पण असते.
ज्यामध्ये डिफरंट डिफरंट गेम्स असतात आणि त्यामध्ये पार्टिसिपेट करून बॉयज अँड गर्ल्स कॅन अचीव gold medals and other medals also. So, besides this, there are some advantages and disadvantages of this Naipur Hajipur. So, you can see the advantage. First is instrument handling. So, जर तुमच्याकडे एखादा इन्स्ट्रुमेंट हँडल करण्यासाठी एखादा पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल असेल, तर दुसऱ्या नायपर मध्ये कसं असतं की जर तुमच्याकडे एखादा प्रोटोकॉल असेल तर त्याच्यावर पहिले खूप जास्त विचार केला जातो आणि नंतर इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंगचं काम पीएचडीच्या स्टुडंट्सकडे दिलं जातं. आणि जर आपण ज्युनियर जर असू तर आपल्याला फक्त त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन करावं लागतं आणि ऑल द वर्क इज डन बाय पीएचडी स्टुडंट्स ओनली. But in the case of Naiper Hajipur, if you have protocol, uh, you can do or use that instrument directly. You can use directly this instrument under the guidance of your HOD or particular PhD student who is working with that particular instrument. So you can directly handle instruments under the guidance of students or HODs. And the second advantage is highly educated and friendly staff. All the staff in the all the NIPERs, I can say, all the staffs are very highly educated. Most of the staff, that is more than 70% of the staff, more than 70% of the staff have completed their masters from IITs. Different IITs, they have taken their masters and they have done their PhDs abroad. Most of the staff does their PhDs in the abroad, like North Korea, European countries, Duke University, which is the very topmost university in the international universities. त्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीज मधून वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज मध्ये सगळ्या स्टाफने मोस्ट ऑफ स्टाफने पीएचडी केलेली आहे आणि पोस्ट डॉक सुद्धा त्यांनी वेगवेगळ्या डिफरंट कंट्रीज मधून केलेला आहे. अशाच स्टाफला फक्त नॅपर्स मध्ये इन्क्लूड केलं जातं आणि सर्व स्टाफचा जर रिसर्च रेकॉर्ड बघितलं तर ते सगळं खूप गुड आहे, खूपच छान आहे. सगळ्यात मोस्ट ऑफ द स्टाफचं वर्क हे कॅन्सर रिलेटेड जास्त आहे आणि म्हणजे सगळ्या स्टाफचा जर विचार केला तर त्यांचे जे काही आर्टिकल्स आहेत ते पण खूप हाय स्टँडर्ड जर्नल्स मध्ये पब्लिश आहे. फॉर एक्झाम्पल नेचर इट इज अ व्हेरी पॉप्युलर अँड फेमस जर्नल. In that journal, many of the staff and faculties from this Naipur Hajipur have published their articles. Next advantage is more number of students for PhDs are selected from this Naipur. So last year I think from biotechnology, 90% of the students are selected for PhD in Naipur Mohali. This is very biggest news for all that uh, students from this Naipur Hajipur are selected to higher Naipurs for their PhDs. आणि इथून त्यांना जे गायडन्स असतं ते पण खूप चांगलं असतं. सगळे फ्रेंडली स्टाफ आहे. त्याच्यामुळे कुठे पण जर आपल्याला दुसऱ्या देशात जरी पीएचडी साठी जायचं असेल तर सगळ्यात उत्तम गायडन्स आपल्याला फक्त या नायपर मधून भेटतं. आणि त्याच्याचमुळे मोर नंबर ऑफ स्टुडंट्स ऑफ पीएचडी आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस नायपर. बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये लास्ट इयर मधून 90% स्टुडंट्स नायपर मोहाली मध्ये पीएचडी साठी सिलेक्शन झालेलं आहे. मोर दॅन 5 स्टुडंटचं सिलेक्शन आयआयटी मध्ये झालेलं आहे. त्याच्यामुळे मोर नंबर ऑफ स्टुडंट्स फॉर पीएचडी आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस नायपर. हॉस्टेल फॅसिलिटीज अँड व्हेकल फॅसिलिटीज आर बेटर दॅन दोज इन अदर नायपर. हॉस्टेल फॅसिलिटीचा जर विचार केला नायपर हाजीपूर मध्ये तर नायपर हाजीपूर मधली जी हॉस्टेल फॅसिलिटी आहे ती इतर नायपर पेक्षा खूपच चांगली आहे. आणि या नायपर मध्ये अजून एक व्हेकल फॅसिलिटी पण आहे. जर आपल्याला कुठे बाहेर वगैरे जायचं असेल तर ते त्यांचं व्हेकल देतात, त्यांची कार देतात आणि त्या कारने आपल्याला बाहेर जायला पण भेटतं. सो यू कॅन यूज दिस व्हेकल फॅसिलिटी ऑल्सो. आणि जर आपलं कोणी नातेवाईक वगैरे आपल्याला भेटायला येणार असेल तर स्टेशन पर्यंत पण कॉलेजची गाडी जाते आणि त्यांना घेऊन येते. सो दिस इज द बेस्ट फॅसिलिटी विच इज नॉट फाउंड इन अदर नायपर्स. I don't know whether it is exist in other NIPERs, but this facility is exist in NIPER Hajipura. Next advantage it is anyone can perform costly projects under GATT. So if you decide to do any project,
and you have discussed with your guide, uh, whatever be the cost of that project, the guides can allow you to perform this research project uh, in the Naipur Hajipur itself. And the most important part is Saturday Sunday holiday. तर सॅटर्डे संडे हॉलिडे पण इथे तुम्हाला दिला जाईल. And disadvantages, beside these advantages, there are some of the disadvantages are also there in this Naipur Hajipur. And the most important is weather in the Naipur Hajipur. So as per the weather is concerned, there is too much cold in the winter and too much hot in the summer. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये खूपच जास्त गरम होतं आणि हिवाळ्यामध्ये खूपच जास्त थंडी वाजते, असं फ्लक्च्युएटेड वेदर आहे इथे. आणि नेक्स्ट दॅट इज ओनली 45 हॉलिडेज इन टोटल ड्युरिंग 2 years ऑफ मास्टर्स. आणि पूर्ण 2 वर्षाच्या मास्टर्स मध्ये तुम्हाला फक्त 45 डेजच्याच हॉलिडेज दिल्या जातात. मग त्या तुम्ही 45 डेजचे हॉलिडे केव्हा पण घेऊ शकता, पण फक्त 45 डेज अलॉट केले जातात. जर 45 डे पेक्षा जर तुमच्या हॉलिडेज जर जास्त झाल्या तर नायपर कडून तुम्हाला एनर्जी स्टायपंड असतो, दॅट इज 12,400, विच इज प्रोव्हाइडेड बाय नायपर ओनली. दॅट गेट the amount can be deducted from that stipend only. So only 45 days holidays are there in the Naipur Hajipur. Fluctuations in the placements. So this is again a disadvantage I can say. Besides pharmaceutical analysis, the placements are not that much good if this Naipur Hajipur than other. But if you want to pursue higher education, that is PhDs, postdocs, and all things, then I can say Naipur Hajipur is the best. And next advantage, it is long journey. So from Naipur Nasik, it will cover 24 hours journey to reach this Naipur Hajipur. So it is very big journey, you can say. But this is not the case. Okay? Next is pollution and traffic problems. As the population in the Bihar is very large, so the pollution and traffic problems are there. It can arise anytime in anywhere in the Patna and Hajipur. We have to travel from Patna to Hajipur. After reaching to railway station in the Patna, so that we have to face traffic problems. If directly the train is up to the Hajipur, then it's okay. And there are so much trains available from Nashik to reach to Hajipur and Patna. This is also not that much problem. And for this pollution and traffic problem, जर आपण आपण घरी गेलो होतो सुट्ट्यांमध्ये आणि आपण परत रिटर्न नायपर हजीपूरला येत आहोत तर आपण एक एक दोन दिवसाआधी जर कॉलेजला जर इन्फॉर्म केलेलं असेल तर कॉलेज आपल्यासाठी गाडी पाठवतो. ही पण एक बेस्ट फॅसिलिटी इथे अवेलेबल आहे. त्याच्यामुळे त्याचा पण जास्त पोल्युशन आणि ट्रॅफिकचा पण काही प्रॉब्लेम येत नाही. So the things that I get benefited from KK College of Pharmacy uh, during uh, during this my academic years of masters in the Naipur Hajipur are depth of teaching. So तुम्हाला जेव्हा तुम्ही बी फार्मची डिग्री घेऊन जेव्हा नायपर किंवा एखाद्या बिग मोठ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला कळेल की आपल्या कॉलेजमध्ये केकेबा कॉलेजमध्ये जी टीचिंग होते ती खूप डेप्थ मध्ये टीचिंग असते, ज्याचा बेनिफिट आपल्या सगळ्यांनाच मास्टर्सला आल्यावर होणार. Depth of teaching is very beneficial for us during our masters, and which is done very best in the Kekiba College of Pharmacy. And second benefit that you will get is that interaction with teachers. जसं मी आता बघतो या नायपर हाजीपूर मध्ये शिकताना की वेगवेगळ्या स्टुडंट्सला टीचर्स बरोबर इंटरॅक्शन करताना खूप प्रॉब्लेम्स येतात या नायपर हाजीपूर मध्ये. जे डिफरंट स्टेट्स मधून जे स्टुडंट्स आलेले आहेत त्यांना टीचर्स बरोबर इंटरॅक्शन करताना खूप प्रॉब्लेम्स येतात, कारण की त्यांनी आधी कधी जास्त इंटरॅक्शन टीचर्स बरोबर केलेलं नसतं. त्याच्यामुळे ते नेहमी मागे राहून जातात प्रत्येक गोष्टीमध्ये. That is the benefit that we get from Kekeba College of Pharmacy.
where we can directly interact with teachers, professors, and they will guide their best to us. So this is again the second benefit that we get from Kekiba College of Pharmacy. Third is best biotechnology teaching than any other college. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कॉलेजेसचा मी जर रिव्ह्यू घेतला तर मला असं लक्षात आलं की बायोटेक्नॉलॉजीचे जे टीचिंग आपल्या कॉलेजमध्ये होत आहे ते खूप डेप्थ मध्ये असतं आणि ते खूप बेस्ट आहे. जे इथं आल्यावर लक्षात येत आहे. ऍज पर माय ब्रांच ओनली, माय ब्रांच इज बायोफार्मास्युटिकल विच इज व्हेरी मच क्लोज टू बायोटेक्नॉलॉजी. सो I get most benefit that I got base biotechnology teaching from our institute, that is Kekeba College of Pharmacy. And fourth one is skills regarding article writing and publishing. During our project work, आपल्याला आपले गाईड्स या सगळ्या स्किल्स आपल्याला पहिल्यापासूनच शिकवलेल्या असतात, ज्या बाकीच्या स्टेट्स मधून येणाऱ्या स्टुडंट्सला काहीच माहिती नसतात. त्या आपल्याला लवकर माहिती असतात आणि आपल्याला इथे आल्यानंतर जर एखादं आर्टिकल वगैरे राईट करायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला कोणतेच प्रॉब्लेम येत नाही, कारण की त्या स्किल्स आपल्याकडे पहिल्यापासूनच असतात, ज्या आपल्याला केकेबाग कॉलेजमध्ये मिळालेल्या. Next, practice school and final project work much help during NIPER practicals. So during practice school and final project work, uh, प्रॅक्टिस स्कूल आणि फायनल प्रोजेक्ट वर्कच्या वेळेस आपण डिफरंट डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स, डिफरंट डिफरंट लॅब असिस्टंटच्या मदतीने आपण यूज केलेले असतात आणि त्यांच्या हँडलिंगचा कॉन्फिडन्स आपल्याला तिथेच भेटलेला असतो जेव्हा आपण फायनल प्रोजेक्ट वर्क करतो आणि प्रॅक्टिस स्कूलचं वर्क करतो. त्याच्यामुळे याचा आपल्याला सगळ्यात जास्त बेनिफिट नायपर मध्ये वर्क करताना होतो. सगळ्यात पुढे जर आपण बघितलं तर इन्स्ट्रुमेंट हँडल करण्यासाठी खूप फिअर असतं मुलांमध्ये. ते फिअर आपल्याला येत नाही, कारण की आपण ह्या सगळ्या स्किल्स आधीच आपण केलेल्या आहेत, आधीच आपण आपल्याला भेटलेल्या आहेत. दॅट इज फ्रॉम केकेबाग कॉलेज ऑफ फार्मसी. अँड द most important thing I get to know is that virtual regular pharmacological practicals with theoretical knowledge regarding them helps lots to students from Gekeba College of Pharmacy than other department. अ, तर आता आपल्या कॉलेजमधून जे पण कोणते पण जे अनेक स्टुडंट्स ज्यांनी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट साईडला किंवा फार्माकोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस मध्ये मास्टर्स साठी ऍडमिशन घेतलंय, की तेच सांगतात आता की आपल्या कॉलेजमध्ये ज्या प्रकारे फार्माकोलॉजीचे प्रॅक्टिकल्स आणि थेअरी शिकवलं जातं, त्या प्रॅक्टिकल रिलेटेड थेअरीच्या पद्धतीने शिकवलं जातं. त्याचा फार्माकोलॉजीच्या प्रॅक्टिकल्स करताना त्यांना खूप उपयोग होतो. बाकीच्या मुलांना त्याबाबतचं काहीच नॉलेज नसतं आणि फक्त आपण केकेबाग कॉलेज ऑफ फार्मसी मधून असल्यामुळे आपल्याला त्या पद्धतीचं नॉलेज आपल्याला आधीच दिलं गेलेलं आहे फार्माकोलॉजीच्या प्रॅक्टिकल्स रिलेटेड, theoretical and virtual also. So this will benefit most if you choose pharmacology as a master's. And next is confidence of instrument handling that I already explained that instrument handling confidence is already developed in all the students of Kekiba College of Pharmacy. So that you can easily handle any instruments in the NIPER or any other master college with great confidence. Leadership development skill can anyone from KKW COP easily adopt. So leadership development skills आपल्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळे फेस्टिवल्स अरेंज केले जातात, ज्यामध्ये आपल्याला आपली लिडरशिपचा रोल जास्त महत्वाचा असतो आणि वेगळे वेगळे सेमिनार सुद्धा आपल्या कॉलेजमध्ये अरेंज केले जातात केकेबाग कॉलेजमध्ये. त्याचा पण आपल्याला पुढे मास्टर्स डिग्रीमध्ये खूप जास्त मदत होते. अँड लास्ट इज मल्टीटास्किंग नेचर, दॅट इज अकॅडमिक ॲज वेल ॲज जीपॅट प्रिपरेशन. तसं तर आपल्या कॉलेजमध्ये किंवा कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये इतर कॉलेजेसमध्ये जर फक्त जीपॅट प्रिपरेशनवर फोकस केला जात असेल तर अकॅडमिक वर खूप जास्त फोकस केला जात नाही. फक्त जीपॅट वरच फोकस केला जातो किंवा अकॅडमिक वर खूप जास्त फोकस केला जातो आणि जीपॅट प्रिपरेशनवर काहीच फोकस केला जात नाही. पण आपल्या कॉलेजमध्ये इक्वली या दोघं गोष्टींमध्ये इक्विलिब्रियम मेंटेन केलं जातं. त्याच्यामुळे आपल्याला अकॅडमिकचा पण फायदा या बाकीच्या गोष्टींमध्ये होणार आहे आणि जीपॅट प्रिपरेशनचा फायदा तर आपलं करिअर सेटअप करणारच आहे. त्याच्यामुळे आणि एकाच वेळेस आपल्याला 2-4 गोष्टी एकसाथ हँडल करण्याचं जे टास्क नेचर आहे ते पण आपल्याला केकेबाग कॉलेज ऑफ फार्मसी कडून योग्य पद्धतीने भेटतं. जे बाकीच्या कॉलेजेसचे स्टुडंट्स आम्ही जेव्हा इथे नायपर मध्ये आल्यावर नंतर बघतोय की त्यांच्यामध्ये खूप स्किल्स या लॅक असतात, खूप कमी असतात. तर तसं काही नाही.
त्यांच्यापेक्षा आपल्या स्किल्स खूप जास्त असतात. That is what we get from, I personally get from Kekeba College of Pharmacy. Next sniper, it is Sniper Hajipur. Sniper Hyderabad. Sniper Hyderabad, it is very best institute of all snipers, and it is famous for more number of students get placed in the different companies. So placement record of this Sniper Hyderabad is very best than other snipers. Hence, it has secured NIRF rank number one in all the Indian institutes. And all the branches in the Sniper Hyderabad are very best. But for taking admission into this Sniper Hyderabad, you need to secure under 400 rank so that you can get seat in this Sniper Hyderabad. Next sniper, it is Sniper Kolkata. This Sniper Kolkata having different instruments availability. Sniper कोलकाता मध्ये वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत, जे नवीन इन्स्ट्रुमेंट्स आता इन्व्हाइट झालेले आहेत, ते इन्व्हेंट झालेले आहेत, ते सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स स्नायपर कोलकातामध्ये बाकीच्या स्नायपर्स पेक्षा जास्त आहेत. दॅट इज NMR, XRD, फ्लो सायटोमेट्री. All advanced versions of NMR, XRD, and flow cytometry are available in the Sniper Kolkata. And the next and very important branch, which is getting very good scope in the pharmaceutical industry, it is nothing but the pharmacoinformatics branch. This pharmacoinformatics branch of this Sniper Kolkata is best than other snipers except Sniper Mohali. Next, it is a center for marine therapeutics. If anyone has interest in the marine therapeutics, then he can opt for Sniper Kolkata so that he or she will get benefit. Next, and the most topmost sniper of all sniper institutes is nothing but the Sniper Sasnagar Mohali. Sniper Sasnagar Mohali हे सगळ्यात बेस्ट इन्स्टिट्यूट आहे बाकीच्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट मधला, आणि सगळ्या नायपर मधलं फक्त एकमेव इन्स्टिट्यूट जे IITच्या लेवलचं इन्स्टिट्यूट आहे, and that is nothing but the Sniper Sasnagar Mohali. And we know that it is famous for all the things, but some of the things that highest placement record. The most important thing during our admission in the masters, we look after his placement record, and that is very good, very best in this Sniper Sasnagar Mohali. Next is Pharma MBA branch. As I said earlier, that they have opened 50 seats for Pharma MBA in this Sniper Mohali, and it is very benefit. It is very beneficial for all of us that Pharma MBA candidates get higher packages. That is in the 11 to 12 lakh per annum. They can get packages by taking this Pharma MBA masters from Sniper Mohali. Next is process chemistry and other branches are best of all. So this Sniper Mohali has invited their own branches, and in that branches, process chemistry branch is very much good, and other branches are best of all. सगळ्या नायपर्स मधल्या सगळ्या branches नायपर मोहाली मध्ये ग्रेटेस्ट आहे. त्यातल्या त्यात फार्माकोलॉजी इज ऑल्सो व्हेरी बेस्ट ऑफ ऑल नायपर्स, and all the facilities are best. As I discussed with my friends, they are saying that all the facilities are best of all naipers. That is, hostel and other facilities are very best in this Sniper Mohali. And you can see this is the seat matrix in different naipers. You can get this in the Sniper brochure. And now I'm going to give you introduction about Sniper JEE. So Sniper JEE, uh, the eligibility criteria for this Sniper JEE is very wide. This year they have involved all the PG degrees, MSc students
to give this NIPER JEE. They can also give this NIPER JEE exam along with M Pharma, MS Pharma, along with B Pharma students. So the criteria for NIPER JEE appear it either you have to qualify GATE or either you have to qualify in the GPAT exam so that you can go for NIPER JEE exam. So this is very crucial for you to qualify in the GPAT exam so that you can go for NIPER JEE exam. Duration of this exam is 2 hours, and for each correct question, you will get 0.5 marks, and for wrong question, 0.25 marks is deducted. So negative marking is also there. 75% questions from syllabus of BPharm is there, and other 25 questions are from general English, aptitude, reasoning, and general knowledge. So general knowledge that is related to Nobel Prizes and all other things. Then aptitude and reasoning and general English, that is grammar questions are also there in the NIPER JEE exam. So thank you so much for listening to me. If you have any questions, you can ask. Thank you. Prajwal, you can put your camera on. Yes, ma'am. Okay. Am I visible, ma'am? Yes, yes. Nice to see you. Okay, ma'am. Thank you. Very nice presentation. How much time you take to prepare the presentation? From morning I have started Okay. and nearly at 3 I have ended. Very nice and informative presentation. Thank you so much. So the question was there in the chat box. Okay. That which sniper is the best sniper, and I think you have answered that question. Yes, yes. And another question from my side, that what message key message you can give to the students, that first year students, that from which step we have to start for the preparation? Yes. And when we As should I've start. as I have mentioned at the end, the eligibility criteria for NIPER JEE is very vast now. They have included all the MSc students to give this NIPER JEE exam. MSc students belonging to biological sciences, pharmaceutical sciences, they can also give the NIPER JEE exam. So that I can say that the competition in the NIPER JEE exam is going to increase very much. So that preparation from first semester itself is important. And during academic, along with academic, we have to prepare so that we have not go in uh, we will not face any problem in the third and fourth year during preparation, as we clear our concept in the subsequent semesters only. Ma'am, you are not audible. Yes, dear students, you can ask the questions. You unmute yourself. Please raise hand. I think all answers you have covered during your presentation. So no more questions. When you are planning to come in Maharashtra? Uh, Not at plan, Okay. but I'm trying to come in September itself. Okay, so no more questions. So thank you, Prajwal, for joining and for an informative session. And hope Yes, ma'am. this Thank you. flow will be continued in the future also. I'm also Yes, thankful. ma'am. And I'm also thankful to you for allowing me to use this seminar to all the juniors. Thank you so much.
I'm thankful to Deepali Kadam madam, Rakesh Amrutkar sir. He is also there from the start of the session. I'm also thankful to the principal and management of KK Bagh for giving permission. Special thanks to academic coordinator, Dr. Ajay Surana sir. Thank you, Prajwal. So, Yes, ma'am. Thank you, sir. okay, thank you. And thank you all dear students for attending the session.